Hi everyone, I am Johnson from Luwang Masterminds. So this is a video series of 2026 computer science. Okay, in this series I will predict 15 very important questions for the upcoming computer science 2026 Matric exam. Okay, so high reverse series ma'am don't if students or natraga students singi guardian or targadi muneng bio mam de aina sigi prediction je han previous year gi fazana study tawrkanda maximum lakpa yaba amadi unknown hangpa yaba loina add tawrabani adugane ai part ahum thong khaidorake every chapter gi ko question manga manga mai chatke daga last part to ma'am soidana yengbi maramdi adugi last part to dani it is where I'm going to reveal the most three super important question for every chapter, which has a high chance of coming in 2026 Matric exam. Okay, aduna si loibabu part singi loibabu yengbio. Aduga si je every chapter ki tawke ngasi. Let's start with the first chapter. Koi computer science ki first chapter ga the oina hogde ni. Aina matam save tawna bana. Itho thame si question along with the key points. Ai pura answer oina di ide ko key points ko. If any student na nataga guardian na domgi students angang singi in details explanation answer pama ba sigi chapter bu di darka laite be am di first chapter di like ko pamta di comment adum to biro mo specific question natraga answer do hairaga adum adugi explanation video adum sem na ba ngamna honar ke do aina hana thaga ki video dane aina sum si programming gi course loina hap gen khanjara mo do ingon khitang khudong cha da ba leiba plus exam naksala banina adumaina sang na tak leiba do nungai roi exam gi oina yamna high chance hang ba do poto adu ni share tok jarke yam nga koi thok ta bidane question manga si yeng ji ko ai na han ithok pa je ado ai samaina ngakang swai da ngakang second amani leige kana gumana question ji copy down tawning ta su screenshot lobi na ba ko okay how is it hama question ji define an algorithm ha biduni first chapter gi ko computer science ki algorithm do karino han and key point on step by step procedure natraga set of rules to solve any problem in a finite time matam akang na ba matam dane karigumba problem amabu thaba amabu solve tawna bidam step by step process pi ba ngama ba adugi potu kai kawe ba algorithm ani question number 2 de yo what is a flow chart sidi dom hangba yar ba question ni ko si chapter ji algorithm and flow chart ni moini ji manong da ama natra ma di 1 mark ta compulsory hangadong ni ko ma compulsory di sum ai agi experience ta ni ko sum previous year nei na ru da as a computer science ki teacher amo ina ado adum khangjan ba yamna important right that what is a flow chart give to advantage flow chart ke no na flow chart di no so dum khanga do ni flow chart di algorithm du bu graphical representation tawra ba haidi symbol oina represent tawra ba adu du kai kore ba flow chart kore magi kana ba kai no hai tar ga di aina di sida hapam dare man ke dawi program du idring da nangna problem dubu solve to the error lakta na program do iding da hana check to thopa flow chart da aduga easy to understand khangbu su hek lai ba picture oina ga yela da de koi je khangma lai dana koi hek mit na ugi ba hai cha step by step ka tak na adu ipon du ige da ba ma ge advantages ta ko adidi question number 3 the name the commonly used programming technique si je hapet kalap toroga lakpani khitang section bio si je handak su lakpa yai moi si in details oina di explanation di out the bani textbook ta do hangbe abak por way procedural programming ne object oriented programming ne koina si koina tamdari ba koi class 10 gi syllabus yaw ji procedural programming gi part chali object oriented programming di class 11 12 te horani manam di 11 12 ta python yawi dana adu da horani ko adu maina answer de habiramo adu ga difference between procedural programming and object oriented programming upse si je yam thina ai wakhan da high chance oe na khanjai ko adu yeng si angangcha hayeng sarna question hujiki first part sidai question manga piredana next part ta mu question manga ung pirak teni aduga another last part hai tare third part hai tare adu do emoi question manga ga aduga ngasai gi aina haibedo yam high chance oigada question ahum moi ma'am dagi select to ba habdo adu duga reveal to do oide ni adu di difference between procedural programming sida noi gi textbook da di in details ti yaw drabani ko noi si point ahum je sida base story ibiro ahambada procedural programming se kanada depend to I ha kana it depends on functions and procedure da depend oi ko magi object oriented di kai depend to I ma objects and classes da
siji noi na di khangaro do bo sida answer je sida dum ibyo yarin ko hangak pa ai na sana khanjaba lei hana su hangiba leibni adidi data is separated from the functions hai akoina any thabam to bi data shi ai atopa video da kai da hyped data gi maram da hangram ni ko ngasi di question predicted gi video oibni na yam detail sang aroi ge maru oi di question jibu noida khangalak pa kamaina answer khumgani si khangalak pani dana sigi videos gi oina de do hayang ai dom matang ni matungina pulap in details iba series dum samake aduga final ngasi gi part ki final oina explain the role of flowchart symbols sidi textbook ti yabudo no textbook the flowchart symbol gi circle adedi diamond shape parallelogram rectangle yawidana adugi symbol duna kari mathau to we have to textbook yabudo du pabiro ko adudagi kam adudi adum sarna adum sure amana tar amadi sure adum haibi yare sidi irai line ko mamdi important way ba chapter amada kai hangadagi si khoina hanagi trend do study to do su tai ba chapter dugi maming na kari no aduda satra du da khangani ba khoi da khangani ba concept se kaino haiba da base of question adum la dong ne ba aduna flowchart algorithm haiba pot asidi compulsory la dong ne ba amana tar amadi aduga mu flowchart algorithm je ta ko dum kana dar ka lai hujigi flowchart ki symbol do mathok tai dana symbol do na kai to man de symbol khangdraga di nang flowchart iba heroi dini symbol na kai dawi aduna compulsory koi board na dum symbol na kari mathau to ge se noi da dum hangak to leiram ne ba asi male re auk sini ngasigi first video part ki ten tak na metric thaga ba angang sing matha sa dana kari pa dino kai ne dino kana khalaga leiba do gi problem do sarna kitang ai manipur da computer science loba computer science pu nusi jaba angang sing na chamam na ba lei ta ga su kitang do su noi gi tension kitang joy kong na ba duga marks phangba da su kitang do su help tong na ba kana khangno mayam help to bra su ko aduna siji engchan biro next video da ai among haibirake aduna sigi video si mathang mathang chemake aduna please Luwang Mastermind ki Facebook page and YouTube page and Instagram je like to biramu follow su to biramu if nusi bidaraga di share su to biramu ko sina grow la kanda maximum student da mek manipur ki mafam khudi mak computer science haiba subject se siji yam laina yam easy oina learn to da Luwang Mastermind service site ju help dong na ko okay si haraga ngasi part loisel lage stay tuned for the next one